Guys, finally here we are for an AFI full discography ranking. And a full discography ranking is not in the world in any time the same that a tier list, because I already did AFI tier list and it's a different thing, because for me A.F.I is an evolution band. You know what I mean? They start a way and they are finishing in another way their career. They started punk as hell and they're finishing with a kind of indie rock session near to the pop music. So you need a tier list of AFI, and I already did the tier list there, and you already saw my tier list. If you didn't, so check this channel at the end of this ranking and you will see my tier list, AFI tier list, because with AFI you need a tier list. Without any doubt you need a tier list. But this is a different thing. This is a ranking, a full ranking. In my opinion, since the worst until the best, since the least until the first record of these 11 records album discography. You know what I mean? The studio albums are 11. Yeah, then we've got a live, very good. Then you've got a couple of live, we've got a couple of EPs, but AFI discography is 11 studio album ranking. Oh, okay, here I am for the recap that I needed. I already listened to the recap in my ears. So headphones out now and we start this ranking of AFI discography. Before starting, a little bit more of big dimension of this screen here we need, because you need to see the covers of the records as I rank this band. So we are ready to start now. For me, the least AFI record, and I will tell you why, is this record here, the Blood album. The Blood album is a kind of remake of Burials in a different way. The Blood album is trying to catch again out some vibes similar to Crash Love record, similar to December Underground record, similar to Burials record, but in a weak way. For me, this record is really uninspired, and I'm really not interested to listen this record here. There are 4 single tracks inside here, Aurelia and other single tracks, Snowcat and others. I listened these 4 single and are not bangers. No one of these are bangers. Of course, this is a good production record. Of course, there are inside some chills. Of course, there are inside some very good things. But overall, this is a record for me really uninspired. And this one is a copy of the previous records. So for me, this one stay here. This one is not good for rock lover. This one is not good for punk lover. This one is only good for quiet rock and winking to pop lovers. So this is the reason why this one stay here for me. Then we have got Bodies. Bodies is the last AFI record. This record here, Bodies, for me is the 10th position overall in this ranking. This is another record that, man, the same footprint of the Blood album. The different thing is this one start for me better. I mean, the first part of the record is really more interesting for me, but then the record, oh man, really go down and is not a banger. This record again, this record is against something of already heard by the band, so I'm not interested to listen to this record. And for me, with the last two records, it's time to go away from A.F.I a little bit. At the end I will speak also Italian for my Italian friends. Ragazzi, alla fine farò anche il recap in italiano, ora devo andare in inglese tutto di corsa. Guys, number 9th overall in this AFI ranking, we have got Shut Your Mouth and Open Your Eyes. This is the last record of the very first AFI era.
the raw era. But this record here is a kind of watershed. This record here is starting changing something in the sound. This record here is starting approaching to the vibes and to the style of Black Sails in the Sunset that will arrive later. I'm not saying this record here is not good. This is a very good record for skaters, for punk rockers, for bikers to listen as you are exciting yourself driving or in every situation. But for me, if you want a punk rock record, really, man, abrasive, you need the first two records. This one is a kind of watershed, and so for me it's weaker, so it deserves to stay here in the 9th position overall. 8th position overall in this AFI discography ranking. The first record, Answer That and Stay Fashionable. This one is really a banger of a record, and we have got more tracks than in Shut Your Mouth and Open Your Eyes, but this is of course a punk style, oh man, in an old school way with an AFI sauces, AFI topping over. So I love this one because if you are punk rock addicted, this one is really a banger. Oh man, also because of the lyrics, because of the energy inside, very energetic. This deserves to stay here, but this record and also Shut Your Mouth and Open Your Eyes, and also very proud of Yeah. These 3 records are only for punk rock addicted. You can't sell these records away from the punk rock scene. All 3 stay here. And so we've got in the position number 7th, if I'm not wrong, oh my lord, 11th, 10th, 9th, 8th, yeah, 7th, we've got Very Proud of Yeah. This record here, the second AFI record, for me is the best of the old era. You've got here inside 20 songs. You've got a lot of songs, and you've got many songs. So, of course, the level of the composition is still really not mature at all here, not mature, but this is for me the best record of the old era. If you are a punk rock head addicted, 20 tracks of pure fun inside this one. Guys, number 6th overall in this ranking, you have got The Heart of Drowning. I know a lot of you love these records as their first overall. Not for me, because for me this is the copy of Black Sails in the Sunset. I mean, this record is more disconnected, and not every track inside here are masterpieces, you know what I mean. The production of this record compared with Black Sails in the Sunset is more muddy, is more raw for me. And even if inside here there are 2 or 3 tracks that are maybe some of the best A.F.I discography tracks, I mean Days of the Phoenix, and I think also about Morning Star and a couple of other tracks, but overall this record is a little bit disjointed track by track. Listen again this record and you will see this is a very mature record of the old era, but I really prefer Black Sails in the Sunset, the previous one. However, this is a banger. All good records here, and The Art of Driving. A.F.I have not a bad record. I mean, an ugly record. It doesn't exist an A.F.I far inside ugly record. You know what I mean? It's just about personal tasting in music, but this ranking here is because of some motivation that I'm explaining to you now. Then we've got the number 5th overall in this ranking. We've got the record Burials. This record here, I ranked this one over The Art of Driving, yeah, of course, for a simple reason. This is unique in the style. Then the Blood album and Bodies are trying to duplicate again
this formula here, but this formula here was perfect and more inspired, really more inspired. We have got The Seeking Night, and we've got I Hope You Suffer at the start. Then we've got also Deep Slow Panic, that maybe is the best song inside here, but also the last track is an amazing ending, very spooky. This is gothic, this is perfect for Halloween night. This is a record full of atmosphere, very dark, very gothic, very emo, but in a perfect way. Listen this one on Autumn in a rainy night, and you will have really chills all over your body. For me, this one is the best of the gothic, emo, dark era of A.F.I. A.F.I Inside Burials is a banger for me. Stay here in the position number 5 overall. Then we've got the number 4th overall, December Underground. I noticed that a lot of people only know this record here by A.F.I. This is a big mystery, I don't know why. This is really strange, this is weird, this is odd, really, this is odd, this is incredible that a lot of person doesn't know The Art of Dying, for example, Burials, Crash Love, or also the first record. I don't know why they don't know the Sing the Sorrow and they know December Underground. This is a very good record. This is the last record of A.F.I, 2006 record, this one in June 2006, where Devi Havok is showing also his ability to scream, not only to sing melodic. This record here is full also of screams inside, a lot of screams inside this record. But this record here is really the not so good copy of Sing the Sorrow 2003 masterpiece by A.F.I. Listen again, Sing the Sorrow is way better. There you have got not a weak song, here you have got a couple of songs that are so-so, and this record here is really good, but maybe only one song can compete really with Sing the Sorrow songs. So for me this is a fantastic record. If for you is your second or third, I understand, but for me is my number 4th overall. However, here you have got Kill Caustic, that is a banger of a song. Here you have got Kiss and Control, this is another banger. Here you have got Love Like Winter with a kind of disco music inside, and really atmospheric winter vibes inside here. This is perfect for Christmas, this record here. But also for a big contrast in the summer season. However, here you got especially Miss Murder, the single of this one, but the best song for me inside here is Endlessly She Said, the song that is closing the record. However, here we got an underrated song that is in the interview, that is flawless. The interview is really good, and also 37mm is really a cool song. However, this is a majestic piece of art, but for me stay here 4th overall. Then we have got the number 3 overall in this ranking. If for you this one is the best A.F.I record, I understand you. This is the best one of the old era of A.F.I that is close definitely in the year 2000, when they stopped being independent and they sign up with the label, the major label. But this record here, 1999, if I'm not wrong, Black Sails in the Sunset, is really a banger of a record. This is the best A.F.I old school record. All 12 tracks here are all a majestic piece of art of I don't know, abrasive, screaming energy, man, horror vibes inside this one. This is really sinister in the vibes, really spooky record as hell. The best songs inside here are The Prayer Position and Maleus Maleficarum song, but also the start of this record is incredible, and also Clove Smoke Catharsis is a nice moment inside here. And you've got also the ending of this record with God Called In Sick Today, that is a majestic song. This is a 12 record song, all perfect. Wow. Number 2 overall, here we have got Crash Love. This is the most underrated. Oh my lord, why so
So here you have got. This is the most underrated AFI record. This is my second overall. This is a majestic piece of work by the band. This record is the first one without screaming, and is a big miss for me, especially when you start listening this record after you listen it all the previous discography by AFI. But when you finally start get in touch with this record here, you understand this is a flawless record. This should be maybe for someone that doesn't appreciate the screams the best AFI record ever, or whoever. For me is not, is the second. The Torch song Start is amazing with the guitar, and you have got beautiful tips here. You have got the third tracks and a lot of other tracks really amazing, and you've got Medicaid inside here. But all the record is full of, yeah, a little bit maybe, oh my lord, little bit for someone cheesy melodies. Not for me, not for me. You've got a lot of honey inside here. I understand what you mean also in the lyrics, but this record is really a masterpiece of rock music. If you try to play this record with your bass, with your guitar, with the piano, and singing this one along, you will understand how good is this one. I also choose a song from this record for my wedding, so consider that this is a very good record. This is the first one where I repeat myself again, Davey Havok is not screaming no more. This is a big miss, but this is a big, gorgeous record for me. Also because this stay here over Burials, over The Art of Drowning, over December Underground, and over Black Sails in the Sunset for a simple reason. Because here you have got the deluxe edition with 4 tracks more. This one is the version that, watch here. I've got the deluxe edition, and in the deluxe edition you have got Fainting Spells, we have got The Knife, Where We Used to Play, and 100 Wars. 4 added songs that are amazing. Torch songs is fantastic, beautiful tips, and Transmissions is one of my favorites song inside here. Okay, I Feel Better Now, wow, Medicaid. Then Darling, I Want to Destroy You is the song that I choose for my wedding, but the song that closed the record, It Was Mine, is just a delightful, low vibes, sweet song. And oh man, the chills, the shivers, the goosebumps in your body are everywhere listening this record carefully. And you have got also a disc 2 here with 4 tracks that are not bad at all, and so this one for me deserves the second spot. Then we've got the, oh my lord, this is bigger than what I expect. Then you have got here one of the best records ever written in the history of music, not only in the A.F.I discography, Sing the Sorrow record 2003. This is an amazing record, really stupendous, and even people that are not inside punk music or new punk music, post-punk music, is appreciating this one a lot, really. I offered this record for a full listening to all my metalhead and progressive rock fans, friends inside my channel of reaction videos, and they were in love with this one. Someone told me this is the best punk records I've ever listened to. This record is fantastic until the start, since the start until the end. We have got 12 tracks, but also here we have got a special edition, and the special edition this time is not increasing the level. I mean, oh guys, I am familiar with the special edition because when my friends was mastering for me this record and offered me this record, my friend Luca, he gave me the special edition, so I am familiar with the special edition. But I have to tell you, after listening also the
version, the studio version, the normal version with 12 tracks, that the special edition doesn't add so much to the record. But same level, but if you consider only the 12 songs inside in the idea, in the first idea inside this record, this is a master class of rock music. Here, Davey Havok was screaming a lot. He was screaming in Dancing Through Sunday, in Change of Seasons, and in a lot of other songs. And guys, here the strong side, the X factor of this record here is that every single AFI fan, since the start until the end of their discography, both the lovers of the first era of A.F.I and the lovers of the last era, the actual A.F.I music, everyone can really understand and enjoy this record. This record is really transversal. I mean, this record here is, oh man, this is not vertical, you know what I mean? This is for everyone addicted to AFI and even outside AFI area. This record is fantastic in every single track inside here. Girls Not Grey is one of my favorites inside here. Also the Living Song part 1, I'm crazy for this acoustic kind of ballad in a song. But the best episode inside here is the longer song of this record. 3 songs that fits in one. I mean, This Time Imperfect, Spoken Words, and But Home Is Nowhere. These are 3 tracks that together combined are 12 minutes of astonishing music, with a lot of screams, with meaningful lyrics. This is a record, of course, to catch away depression, because this record is able to allow you to express your hidden feelings, to cry, to scream, and to offer all your pain outside in a catharsis through the music. This is a magic record, really, and also meaningful lyrics. The title is telling you everything. I'm sorry, A.F.I Sing the Sorrow, the title track. The title of the record is telling you everything. So this is my ranking of A.F.I. Now I will speak Italian because this is a peculiar channel. I speak also Italian for my Italian friends that are not familiar with English. See you next time. Touch the window then after my Italian speeches to follow me in other rankings, guys. And see you next time. Ragazzi, questo è il ranking degli AFI. Il ranking degli AFI non è la stessa cosa della tier list che ho fatto l'altra volta. L'altra volta ho fatto una tier list motivandola. 3 dischi sono solo per panchettari scatenati. All'esterno di quelli non sono molto graditi, ma all'interno del punk sono forse i dischi preferiti, soprattutto da chi proprio ascolta punk sempre. Poi vi avevo suddiviso in dischi dove iniziare a scrollarsi di dosso via gli AFI perché secondo me non erano più interessanti. Poi vi avevo messo ottimi dischi ma copie degli originali. Poi vi avevo messo dischi da ascoltare e riascoltare tante volte nella vita, unici e poi nel loro genere o comunque capostipiti del loro genere. E poi vi avevo messo il super capolavoro in cima degli AFI. Questo invece è una cosa diversa, è un mio ranking, è un ranking diverso, non è più una tier list che sarebbe necessaria per gli AFI che hanno cambiato così tanti stili, tanti generi, è più adatta. Questo è proprio un ranking dal numero 11 al numero 1, dal peggiore al migliore secondo il mio ranking. Non ci sono dischi degli AFI veramente brutti, non puoi dire che siano brutti, ma ci sono secondo me dei dischi più deboli, dei dischi più forti. Partiamo dall'ultimo, l'ultimo è il penultimo album, The Blood Album, autointitolato AFI. Non mi piace questo disco, secondo me non è ispirato, vuole riprendere quello che c'è di buono in December Underground, quello che c'è di buono in Burials e soprattutto quello che c'è di buono in Crash Love, ma lo fa in una maniera più moscia, più floscia. Anche i singoli, se li ascoltate, 4 singoli sono canzoni per carità più che accettabili, ma non hanno quello sprint, l'X Factor in più, e alcune parti sono veramente noiose del disco e piatte. Non mi piace questo disco, è il momento in cui ho iniziato a andare via dagli AFI, nel senso che ho iniziato a non ascoltarli più da quando è uscito questo disco qua.
Posizione, rispetto a chi piace, a me non piace. Posizione numero 10, Buddies, che è praticamente questo è praticamente l'ultimo disco degli AFI, stesso discorso di Blood Album, un pochino più intrigante la parte iniziale, perché questa parte iniziale ti travolge con emozioni e brividi maggiori, sembra un pochino più dentro, poi c'è qua e là qualche pezzo secondo me più brillante, in un ritorno un pochino a risalire di questo disco, ma comunque siamo sulla stessa falsariga dell'altro. Posizione numero 10. Posizione numero 9, il terzo disco degli AFI, questo qua, Shut Your Mouth and Open Your Eyes. Questo è il terzo che chiude la prima serie, quella, la serie più abrasiva, più fresca, più genuina, più acerba degli AFI. Però questo è un disco che già comincia a fare l'occhiolino all'era immediatamente successiva, che è quella di un arrivo a un punk un po' più gotico, un pochino più horror punk e un pochino più atmosferico. E secondo me nei tre è il più debole, perché non è paragonabile a Black Sails in the Sunset o The Art of Drowning, ma già si stacca dal punk fresco e genuino e pieno, come posso dire, di allegria dei primi due dischi, quindi io lo metto come ultimo dei tre della prima era. Poi abbiamo la posizione numero 8 di questo ranking, cioè abbiamo il primo disco, Answer That and Stay Fashionable. Questo disco è pura energia punk fresca al naturale, è ben prodotto per essere un primo disco ed è pieno di entusiasmo, è divertente solo per malati di punk, perché se lo mette lì fuori degli appassionati di punk forse non viene apprezzato, ma per chi ama il punk si può divertire, andare in skate, andare in bici, a guidare con allegria. Se lo senti mentre fai altro, godi, ti diverti e ti vola via e te lo riascolti. Il primo disco secondo me è meglio del terzo. E poi il miglior disco alla posizione numero 7 di questa, sì, 11, 10, 9, 8, posizione numero 7 di questo ranking, il secondo disco degli AFI, il migliore di questa prima parte della loro carriera, Very Proud of Ya. Perché è il migliore? Anche se la produzione è un pochino più fangosa, il suono è un pochino più sporco, ma ci sono 20 canzoni divertentissime, certo. Il livello compositivo, l'estro compositivo è ancora acerbissimo nella band, sicché ci sono tante pagine che si assomigliano l'una all'altra, però in 20 canzoni ti diverti veramente tanto, c'è una grande varietà di pezzi, è il disco con più canzoni e comunque la qualità per quanto riguarda la genuinità del punk c'è tutta. Posizione numero 6 di questo ranking, il disco The Art of Drowning. So benissimo quello del 2000, so benissimo che per qualcuno questo è un disco sacro, è una specie di, come posso dire, di intoccabile totem che mettono al primo posto. Per me è al sesto posto per un motivo molto semplice. Secondo me è inferiore a Black Sails in the Sunset che lo ha preceduto e soprattutto è più disconnesso il disco se lo ascoltate, cioè c'è dei punti con delle pause in cui è più disarticolato e secondo me è meno compatto di Black Sails in the Sunset. Poi ci sono alcune tracce veramente più deboli rispetto ad altre, per quanto sia un disco comunque apprezzabile per tutto, si trascina un po' in dei momenti, cosa che non succede in altri dischi che ho messo più su. Detto questo, ci sono qui dentro due o tre delle migliori tracce mai scritte nella discografia degli AFI, su tutte Days of the Phoenix, questa canzone è micidiale, la puoi mettere come la più bella canzone degli AFI in assoluto per qualcuno, e Morning Star è una delle mie preferite. Poi ci sono anche altri due pezzi che sono fantastici, comunque lo metto qui per questo motivo. Posizione numero 5 ho messo Burials. Molti saranno stupiti che Burials è sopra The Art of Drowning, non è da stupirsi perché questo disco è unico nel suo genere, è il primo che tocca queste atmosfere gotiche, queste atmosfere macabre, queste atmosfere nere, queste atmosfere veramente, cioè in questa maniera, non solo più con i testi ma anche con le vibrazioni della musica. Questo disco è un capolavoro molto molto sottovalutato. La partenza di The Seeking Night è un vero gioco con la morte. Poi abbiamo I Hope You Suffer, che ovviamente manifesta tutta come posso dire, la miseria dei nostri sentimenti quando auguriamo il male agli altri perché siamo stati feriti. Ci sono canzoni bellissime non solo per i testi, ma Deep Slow Panic per esempio è una delle canzoni più belle di questo disco. Anche la chiusura del disco, come esce, è meraviglioso, e stiamo parlando di un disco pieno di atmosfere autunnali, perfetto per Halloween. È la stagione giusta per mettersi ad ascoltare questo disco se non l'avete mai ascoltato, in una serata di relax, a chiusi occhi, concentrati su tutte le vibrazioni del disco, magari in una passeggiata in mezzo al bosco nel pomeriggio. Questo disco vi accompagnerà ed è bellissimo, secondo me merita tantissimo ed è unico nel suo genere. Diciamo che gli ultimi due poi hanno provato un po' a riprenderne qualche vibrazione, ma secondo me non così ispirate, anche se 17 Crimes è una grande canzone.
Poi abbiamo December Underground, il numero 4, fuori dal podio. So che per molti, mi sono accorto di recente, facendo la tier list degli AFI, che molti conoscono soltanto questo dei dischi degli AFI, cioè conoscono solo questo, stranamente. Questo è molto curioso perché c'è tutta una vecchia era, loro, e poi c'è un disco precedente e anche un disco successivo che potrebbero essere molto interessanti, soprattutto il precedente. Ma quasi tutti conoscono questo. Soprattutto la canzone Miss Murder è una canzone che tutti conoscono, che tutti consigliano anche nei video, nei canali di reazione, gli consigliano questa. Sinceramente non è secondo me nemmeno la migliore del disco, anche se è molto bella. Questo disco può essere per voi tranquillamente più alto e vi capirei. L'ho messo qua al quarto posto per un motivo. Anche questo ha la caratteristica di essere una copia del migliore che è venuto 3 anni prima, e vi dirò poi qual è il disco, non voglio fare spoiler. E ci sono un paio di pezzi più fiacchi qui dentro. Rispetto all'originale venuto 3 anni prima, questo è un tentativo di copia, è riuscito peggio. Poi ci sono parentesi interessanti come Love Like Winter, che c'è anche dei pezzetti quasi disco dentro e che riprendono un po' l'attacco della prima canzone di Sing the Sorrow, del disco del 2003. Per me la più bella canzone è Endlessly She Said, l'ultima, quella che chiude. Questo è l'ultimo disco in cui Davey Havok anche urlava, non solo parlava in melodico ma anche strillava, tirava giù. E quindi questo mi piace moltissimo perché resta nella vecchia area degli AFI, però si sente che c'è una transizione forte qui in alcune canzoni più deboli. Anche The Interview è una canzone molto quieta, sottovalutatissima, secondo me quella canzone è magica, è un vero pezzo d'arte. E poi ci sono 2 canzoni bam 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 che ti sbattono in testa come Kiss and Control e soprattutto Kill Caustic, che secondo me sono i veri banger di questo disco. Posizione numero 3, Black Sails in the Sunset, questo disco qua del 99, ecco che questo è il migliore della vecchia era. Secondo me è il miglior disco degli AFI primo stampo. Questo disco è compatto, è massiccio, non ha sbavature né pause. Questo disco ti trascina dall'inizio alla fine. Rispetto a The Art of Drowning non ci sono pause. Ti trascina dall'inizio alla fine come una grande sberla, ti porta via e te lo riscolti, riparte da capo, riparte da capo, riparte da capo, eppure è meraviglioso. Questo disco ha i suoi migliori capitoli in Malleus Maleficarum e soprattutto The Prayer Position, ma anche l'ultima canzone God Called in Six Today è micidiale, ma non c'è una canzone debole qui dentro. 12 canzoni compatte, strutturate, e la produzione è persino migliore di quella di The Art of Drowning in questo disco qua. Questo disco è spaventoso, horror, gotico, ma con l'energia fresca punk di una volta, pieno di energia, ti trascina via dall'energia. È un grande disco, potrebbe stare tranquillamente sopra. L'ho messo qui, vi spiegherò perché Crash Love l'ho messo al secondo posto, anche qui lo rizumo perché non so perché me lo fa vedere più piccolo e non mi va bene. Ecco qua. Questo disco qua è il primo senza più urla da parte di Davey Havok. È un grande cambiamento, ma è un disco unico. Secondo me è unico nella discografia degli AFI. Negli 11 dischi è l'unico che ha queste caratteristiche un po' di melassa, sì, ci sono caratteristiche un pochino di vibrazioni, forse un po' troppo sdolcinate in alcuni punti, ma secondo me è un capolavoro di disco. A partire dall'inizio del disco, quando parte con The Torch Song, con questa canzone che è una bomba micidiale di chitarra alla partenza, con un'atmosfera che ti fa venire subito i brividi su tutto il corpo, dalla schiena fino alla punta dei piedi, fino alla punta dei capelli. Questo disco ha nei suoi capitoli migliori poi End of Transmissions, soprattutto la canzone 3, c'è un singolo spaventosamente forte che è Beautiful Thieves, che è una canzone super catchy. Poi c'è Medicate, ok, I Feel Better Now, grande canzone, e avevo scelto anche una canzone di questo per mettere come colonna sonora quando mi sono sposato, Darling I Want to Destroy You, e poi c'è il finale It Was Mine, che è una carezza, diciamo, all'arte, secondo me è una canzone fantastica. Quello che lo rende migliore secondo me di Black Sails in the Sunset è che oltre alle 12 canzoni che ci sono c'è una Deluxe Edition, che è questa qui, che invece che peggiorare il disco lo migliora, anche perché qui nelle 4 canzoni scartate dal disco non sono inferiori. Le canzoni Fainting Spells, We've Got the Knife, Where We Used to Play e 100 Words sono tutte canzoni fantastiche. E ce n'è una anche che di nuovo fa lui le sue urla, no, tipiche, e se ci aggiungi quelle ci sono tante canzoni e non ti annoia mai perché questo disco non è mai debole secondo me, ha una grande forza. Sì, ci può essere una canzone barra 1,5 un pochino meno
fantastiche, sto parlando magari della canzone Cold Hands, della canzone Sacrilege, ma a me piacciono tantissimo anche quelle, quindi per me sta qua, anche perché è unico nel suo genere questo disco qua. È vero ti manca un po' il lato abrasivo, il lato violento delle urla, delle grida, però fantastico. Posizione numero 1 assolutamente ragazzi, anche qui abbasso lo zoom che qui è partito alla grande. Sing the Sorrow, il disco del 2003 ragazzi, ecco perché December Underground è più basso per me al numero 4, perché questo è l'originale vero. Se non avete mai ascoltato questo disco, avete ascoltato December Underground, andate a cercarvi Sing the Sorrow del 2003. Questo è un disco, l'unico disco che può piacere a tutti. L'unico forse no, ma il disco che veramente mette d'accordo un pochino tutte le ere degli A.F.I, degli A.F.I, degli A.F.I Inside. Lo può ascoltare quelli che ascoltavano il punk degli inizi, lo possono ascoltare quelli arrivati a Bodies e alle Blood Album e apprezzare almeno alcune tracce qui dentro. Questo disco però oggettivamente è un capolavoro assoluto di musica, infatti anche nella tier list l'avevo messo come l'unico vero super capolavoro della loro discografia. Questo disco non ha niente di sbagliato, è il disco perfetto per un semplice motivo: questo disco ti emoziona dall'inizio alla fine, questo disco ha parti ipermelodiche, parti dolci, parti atmosferiche, testi sofferti, testi intensi, testi profondi e poi parti gridate, parti selvagge e una qualità, perché qui avevano firmato con la Major, quindi questo dopo The Art of Drowning era il primo disco con una casa discografica di alto livello anche come produzione del suono, questa qualità si sente. Le tracce più belle per me, a me piace da morire Girls Not Grey dentro qua, però ovviamente che Silver and Cold è un grande classico, un grande pezzo con ovviamente il suo videoclip e tutto. Poi ragazzi ci sono due canzoni belle abrasivissime con super gridate che sono Dancing Through Sunday con un basso scatenato e la chitarra spaziale, e poi Change of Seasons, anche quella è micidiale, ma qui dentro c'è una perla di delicatezza che è The Living Song Part 1. Anche l'attacco Miseria Cantare Miseria Cantare con questa sorta, detto in italiano, con questa sorta di symphonic punk, symphonic horror metal, è molto emo questo disco, molto gotico, molto dark, ma allo stesso tempo mantiene l'energia del punk. E lasciatemi dire la menzione più speciale di tutti per il trio di canzoni che chiudono la versione originale del disco, che è composto da 12 canzoni di base, che sono This Time Imperfect, Spoken Words e Bottom Is Nowhere. Sarebbero 3 canzoni separate, ma in realtà formano un unicum di 12 minuti, dove Spoken Words è una specie di vibrazione celestiale, di sinfonia creata dalle tastiere con delle voci sussurrate. E la prima parte è This Time Imperfect, l'ultima parte è Bottom Is Nowhere super gridata, ma questo trio di canzoni è il punto di massima della carriera degli A.F.I, cioè non sono arrivati mai a qualcosa del genere, sia per i testi che per la bellezza delle melodie, che per l'energia, che per la forza, che per lo sforzo compositivo. Perché un punto di critica unico. Io ho conosciuto questo disco prima nella versione estesa, cioè c'è una versione che è andata soprattutto in Giappone con altre 2 tracce dentro, aggiunte, 2, 4 tracce, non mi ricordo. Io l'ho ascoltato prima così. Il disco è bellissimo con quelle tracce lì, e io che lo conoscevo così, quando ho saputo che era un pochino più corto mi è dispiaciuto, ma oggettivamente ad oggi devo dire che quelle 4 tracce, rispetto a cosa avviene invece per Crash Love con le tracce aggiunte, che secondo me aggiungono valore, in questo caso non aggiungono valore alla bellezza della struttura iniziale, dell'idea iniziale del disco. Cioè è meglio la versione corta che quella allungata secondo me del disco, perché le altre sono belle tracce ma dilungano un po' troppo la minestra, quando invece un disco compatto è perfetto così. Quindi questo è l'unico punto di critica che puoi fare, che la versione estesa, la versione speciale di questo disco, che è uscita da qualche parte con delle tracce aggiunte in più, non aggiunge vero valore al disco. Ma per il resto cosa gli vuoi dire? È un disco fantastico, celestiale, sotto ogni punto di vista meraviglioso, il mio disco in assoluto degli AFI. Bene, grazie di avermi seguito in questa discografia. Se non avete visto la tier list, toccate ora alla finestra e seguitemi nella tier list, e ci vediamo la prossima volta con un altro ranking. Ciao belli, ciao ciao. Aspettate che voglio fare una cosa molto bella, guardate qua, vi rimetto in mostra il mio basso qua. Ciao ciao, alla prossima.